Ik ben Justa en ik wil graag een stuk van mijn haar af. Ik heb krullen en ben donker als blond. En ik wil heel graag naar heel licht blond. Askleurig koel. Nou, was het. Okay. Justa wants to go to platinum blonde in the cool colors, and she wants part of the curly hair off. And she turns around to show you how her current hair is now. Ik mag een rondje erbij, lief. Dankjewel. Hello friends on YouTube, got a new model. Let's start with protection. Let's start with taking off some hair because the dry ends I don't need. And then first I take this roughly off. And then I can apply the color on the hair. And then after that I do the cut. Take out the clips. Put it aside. Put a little bit conditioner on the hairs, especially on the ends. And of course, some water. Yeah. En de lengte, kan ik tussendoor gewoon dingen vragen? Ja. De lengte, is dat ik het nog steeds een soort van op een staartje kan doen? Zeker. Ja, oké. Anders wordt het wel heel erg kort. Hè? Ja. Turn so you can watch with me. So now, when you watch at the hairs, you see there's a beautiful line laying here. It's always in line with the skull she has. So I take off that part of the hairs before I start coloring. So now I make her a color. Out the clip, put it on protection of course, see this. Make sure bleach on 6% base, that's 20 volume. Start on the outgrow, applying it. Put in the bleach, a silver bleach with Vario Blonde. Vario Blonde is a product of Schwarzkopf, it's a violet toner. Put in black bleach of Rove hair. Put a photo of the products into the video on the end. Dus doe ik altijd gewoon kletsen. Ja, oké. Dus daar komt hij op. Ja, dat maakt helemaal niks uit, dan mag het rustig opstaan. Denken ze dat we Duitsers zijn. Oh ja. Het is al een hoop, hè, 10 uur, hè. Ja. Wat, hoeveel van dit soort filmpjes doe jij zo? Nou, even kijken, 100 per jaar? Zo, 2 in de week zo'n beetje? Ja. Ja. En haal je er wat uit? Hoe bedoel je? Financieel? Nou, gewoon business. Of, Ja, financieel. Ja, ik ben partner van YouTube, hè, dus... Oké, ja, dat wist ik niet, joh. Oh, goed hoor. Dus ik heb 182.000 volgers, 183.000 of zo. Ja. Ja, dan doe je er wel geld aan. Aha. Niet veel, de ene maand meer dan de andere. Dat is En een wat, vrouw die niet beroemd wilde worden. die niet beroemd wil worden? Nee. Ja, dan moet je dat ook vooral zeggen, ja. Ja, maar dat was TV Gelderland, dacht ze dat ze beroemd werd. Want toen ging ze viral op YouTube. In 12 uur en 1,5 miljoen hits. Ja. Wauw. Ja, ik heb... Dat heb ik daarna nooit meer meegemaakt. Nee. Nou, ik heb ook een YouTube kanaal, maar ik doe waarschijnlijk iets helemaal verkeerd. Dus ik heb wel tips. Kan ik wel gebruiken. Ja, Ik zet mijn fotoshoots er ook op, zeg maar, met before en afters. yeah. Those who think which language we talk about in Dutch to each other. And her link of her video channel I put into the video, so you can watch her and her work. Ik doe bij elke klant maak ik zo'n filmpje.
Ja, natuurlijk, zo komt u. Het is veel werk, maar Ja. maakt het ook veel leuker hè, voor de klant. Ja, En zeker. dan op die manier de foto's te zien. Yeah. Now I did all the outgrow, but she has different colors also in the shades of the length of hair. So what I'm going to do now is apply some more conditioner into the bleach. So break it down to about 3% as stand volume, and then apply on length, so they can travel in the same speed and work at the same time. That's clever. Mm-hmm. First the lady hair is back, controlling. Spotted any grey hairs already? I don't look for that. So I applied some conditioner into the bowl, so this I mix into each other. And this I'm going to apply on the length of the hairs. So I nurse them 2 times, because the one step is the one step of the glint condition line that's into the colors. The second is of course the conditioner I added just now. When this is done, I leave the hairs open for about 15 minutes. Then I'm gonna close my plastic foil and wait till it's light enough. Want ik wil het dus al jarenlang gewoon redelijk egaal krijgen, weet je Ja. wel. En niet weer zo'n... Want als je een beetje vettig haar krijgt bij Ik vind het krullen... een beetje oude wijfkleuren, zo goed Nou. te lijken. Nou, dank je. Ik kan zeggen een beetje 90s, weet je wel. Ik vind 90s helemaal fantastisch hoor, Ja, maar... zeker. Hè? Ja. Het geeft je zo'n oude kop. Ja. En terwijl ik het toen ik het rood had, was ik echt, nou, ik was in één Wow. keer 7 jaar jonger, joh. Ja, leuk hè? Ja. Dus toen zei Marjolein, zij past bij ons op, hè, T.K.S. Ja, wist ik. En dan zei ze, ja, we moeten een keer naar mijn kapper gaan dan. Die durft dat wel. Dus zodoende. Yeah. Now I open this a bit. This I do to reduce the heat on the skin. Feels nice. Yeah. Give some air into the hair. Ja. So this I do for 50 minutes and then I close the plastic foil, and afterwards I tell you how long it took to get her into the platinums. Okay, back from coloring. Put a toner over it, and we leave the bleach on for 15 minutes. The hair is still in a wonderful condition. I can feel the worst parts are the oldest parts that are bleached out, so that I'm going to get rid of. But in the length, it's wonderful. So I show you what I'm going to do now. Toner, so you can watch with me. Yes. Take a line over the center line of the skull, part it on the skull bone. Take the hairs up. Bend the head a bit to the front, knowing that the baseline I just did is the line of cutting. She has curly hair, so I take off about 1 centimeter of the line I just roughly cut off. She has curly hair, and because she has curly hair, I leave it in a blonde line to have the most curly effect. And I use a very nice sharp Kiona scissor. Cross control will travel from one side to the other and back again. Take the sides, control the length. The left side, you can get a little bit less. First line, take a new line on it.
spin it aside. Hardly anything coming off that's meant to be. Turn it like this. Pull the hair straight down. Connect them on the line of cutting. Because she has fine hair, I use the fine part of my comb to get real nice lines. Till here, the condition is still wonderful. That's because I used a conditioner into the product. So I nurse the hairs while I bleach it. Rustig hier, hè? Ja. Meditatief dat klokje. Ja. Mooi hè? Ja. Echt een oma geluidje. Ja. Dus alleen nog de koekoek. Ja, nee, die wil ik niet. Dat is Oostenrijks, dat hou ik niet. Deze heeft een oma. Dit is echt mooi. Ja. Now you see I get some more length. This is because I just roughly cut it off. And now I come to the upper hair. There's the most dry hair because there's still a lot of highlights into the hairs. But because I use the conditioner, they are also in a better condition than when I started. Free the hair, so now I go to the front. Part a line into the skull bone lines. So the eyebrow line is also a skull bone line. And the fine parts are always on the holy bone. Go into the lines of the skull lines. Take the chin line also into it, but then in the opposite line. And get to my line of cutting. Tik je nieuwe lijn on het. Ja, het is mooi gekleurd. Yes. Mooi blond. Now start on the underlines. Take the hairs up. Watch at the lines of the eyebrow lines. Give it some rounding because all the lines are round, so give this also a rounding. Stay working in the same line. Get rid of the dry ends. Get back over the same line in the opposite way. Now I can go to the other side. Kun je de camera zien, dan weet je wel. With coming on her left side, part again in the same lines. Go to find the line of the tip of the chin. And get rid of the dry ends.
Take a new line on it. It's old line of the highlights. Starting on the lines. Lay the hairs into a natural fall. Go in. And connect the lines to each other. Het is wel fijn dan bij die hele droge stukjes ook kwijt. Die hele dunne, want je had hele dunne puntjes in de foto. Ja. Die highlight vorkje is echt heel pittig geweest voor je haar. Coming to the last lines. Again, lay the hairs like they fall. Go into the rounding of the skull. Coach that in front. Take the hairs to the front. Go to the chin line. Take it to the left. And take it to the right. Work it out till I get on the line of cutting. Take some new hair off the back. Connect it on the same line. And the more I take off, the better the hairs will be. Stay working till there's no hair left. Then I can take to the fringe. Ik ga 12 uur slaan, denk ik. Oh shit. Lay the hairs to the back. Go stand behind her. Go back to the center line. Part apart, of course, from the fontanelle. Take the hairs high up. Get to my fine part of my comb. Get rid of the dry ends. Take a centimeter more. Put it on line of cutting. And again get rid of the dry ends. Every time go back to the line that I created on the fontanelle line, so it adds some more length to the hairs. Ik blijf er een beetje een eng schaartje soms vinden. Dit is een heel scherp puntje. Oh. En dat is soms wel eens een beetje lastig met knippen. Ja. Dan steek je in de huid. Ja. Heb je jezelf wel eens in je vingers geknipt? Ja, dat is vaak. Ja. Wat dat vak, hè. Ja. Going to the worst part. Take it high up and get rid of it. Then go to the sides, lift the hairs up, go into the fall of the hairs, use the angle of 45 degrees so it roundens the haircut.
travel around and do my hairdresser's dance. Dance with the line of cutting. Work till I get on the center line. Go back to the front. Take the hairs up. Die zijn echt heel dun, hè, die highlight stukjes. Ja. Die andere haar zijn veel dikker. Ja. Het is bijna een jaar geleden hoor. Ja, maar ja, die folies die maken het echt heel droog. Ja. Dat is het punt. Ja. Maar die folies zijn toch puur om te versnellen ook? Nee joh, Oh, waarom dan? om het af te delen. Ja, ja, dat het andere haar niet wordt... Ja. Coming to the back again. Now I did the upper hair. So now I part hairs over the running of the skull, knowing there's an underline and an upper line, and take off only that part that connects to the lines. So I'm certain I did all hairs. Het is wel grappig, als je het helemaal uitlegt, dan weet je ook wat er allemaal gebeurt. Ja, Normaal gesproken gaat het heel snel natuurlijk. Ja. Ik praat er normaal ook Ik niet vind het wel leuk om dat te doen. Ja, dat je alles hoort. Ja. Ik vind het zelf ook wel leuk, het is alleen wat moeilijker. Coming at the center again. Watch the line and coming to cut. And now I have the best hair, the best condition she can get with lighted up hair. The foils damaged the hair a lot the last time. Bend the hair to the front again. Not that it's necessary, I mostly do this. And then lay the hairs all on the back. Watch at the line and do minor corrections. So now our hair is ready to dry. Gotta get it curly. Lijkt me mooi wel. Ja. Leuk, lekker trendy. Ja. So if I'm blow drying, take a flexible hairspray of Lanza, and this you can play with as much as you like, and especially on fine hair, it's beautiful hairspray. And on top of that, to nurse the hairs, I take a polish of Lakme. It's a soft wax. You can already see what it does with hair. Smells nice. Yeah, it doesn't grease the hairs. And especially when you go to the beach, it's also a wonderful product to take with you.
because curly hair is damaged a lot by sun and water, but you can nurse it with this product. And so far, her new haircut, new color. I thank her for being my model. Take out the cake. Going to turn around for you, and we see each other next video. Bye bye. Doe maar. Lekker hè? Dankjewel. Justa wants to go to platinum blonde in the cool colors, and she wants part of the curly hair off. And she turns around to show you how her current hair is now. Ik mag een rondje erin, lief. Dankjewel. Change for the Piccadilly and Victoria line.